Seorang wanita bernama Nikali Monroe menatap layar ponselnya dengan campuran antisipasi dan kegelisahan. Nikali bukan sekadar konten kreator biasa. Ia selalu mencari cara untuk menyentuh sisi kemanusiaan orang-orang, untuk menguji empati mereka melalui lensa kamera. Namun kali ini, ia ingin melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Sebuah eksperimen sosial yang bisa menjadi kontroversial, menguji respons rumah-rumah ibadah terhadap permintaan mendesak seorang ibu yang kehabisan susu formula untuk bayinya. Nikali menyiapkan semua perlengkapannya. Ponsel di tangan kirinya, aplikasi perekam di layar, dan suara bayi menangis yang ia atur sebagai latar. Napasnya tertahan saat ia membayangkan reaksi di ujung telepon. Ia tahu tindakan ini bukan sepenuhnya jujur, tapi dalam hatinya ia percaya ini akan mengungkap sesuatu yang penting. Bagaimana orang-orang sungguh-sungguh menanggapi kebutuhan mendadak yang vital? Dengan suara lirih dan bergetar, ia mengangkat telepon untuk panggilan pertama. Beverly Church of the Nazarene. Hi, yes. I was trying to see if you could help at all. I have a 2-month-old baby, and I ran out of formula last night. So we've been going all day and all night without formula. I was wanting to see if y'all could help at all. Well, we support Helping Hands, the food pantry. Have you talked with them at Yeah, all? I've been calling Have everywhere. baby formula. Yeah, I've been calling everywhere. What? I've been calling everywhere. They're telling me to call local churches. Well, did you go to Helping Hands? Because they're open this afternoon from 4:30 to 6. They usually have some type of thing there, some sort of formula there. Yeah, I've already tried. I think because everybody Okay. lost their SNAP benefits, nobody's really been able to help that much. Okay, say that again, I'm sorry. I don't know if it's like because of SNAP or whatever, but like nobody has anything to help. Okay. Well, we don't have anything either at the church. We do support Helping Hands financially and with donations of items, and so we don't have anything available either to help with that. But I do know that in the past they've always had things. But you did check with them. You Yes. did call Helping Hands. Yes, I did. Okay. Well, I don't have another suggestion. Did you try Joseph's Storehouse Yeah, in Hurricane Mills? Yeah, everywhere that I've been referred to, I've called, and they're all just telling me call churches because they're all wiped out. Okay. Well, and we don't have anything either. So I'm sorry. I wish I had something to offer you. Is there any? I don't know if anything Human Services. I don't know if there's anything they're able to do, or the health department. I don't. Those would be two other places I would suggest to try. Okay. Suara di ujung telepon terdengar sopan. Namun, ada nada ragu yang tidak bisa disembunyikan. Kami tidak memiliki stok bantuan darurat, jawab petugas gereja. Nikali menelan ludah, mencoba menahan rasa kecewa yang mulai menggerogoti hatinya. Ia menghela napas panjang dan menatap langit senja dari jendela apartemennya. Ini hanya panggilan pertama dari 26 gereja yang akan ia hubungi hari itu. Setiap panggilan berikutnya adalah kisah yang berbeda, namun iramanya sama. Prosedur resmi, janji untuk mendaftar program bantuan, atau tidak ada jawaban sama sekali. Ada yang terdengar dingin, ada yang terdengar sopan, tapi tidak satu pun yang memberikan bantuan langsung. Ketegangan dalam dada Nikali semakin memuncak saat ia mencatat setiap respons. Ia merasa seperti menabrak tembok ketidakpedulian, sekaligus menyadari betapa rumitnya dunia yang berpikir bahwa aturan harus diikuti, bahkan di saat darurat. Telepon demi telepon dilewati. 26 kesempatan untuk melihat empati manusia secara nyata. Dan semua itu terasa seperti catatan pahit yang menumpuk di mejanya. Setiap kali ia menutup panggilan, ada perasaan kecewa yang sulit dijelaskan, bercampur rasa bersalah karena ia tahu situasi ini hanyalah eksperimen, bukan kasus nyata. Namun satu pertanyaan tetap memusiknya. Bagaimana jika benar-benar ada ibu yang dalam keadaan darurat dan tidak punya waktu mengisi formulir? Malam pun menyelimuti kota. Lampu-lampu jalan berubah menjadi bintang-bintang buatan yang berkelap-kelip di trotoar. Dengan pandangan berat, Nikali menatap peta di layar ponselnya, menandai rumah ibadah terakhir yang akan ia hubungi malam itu, sebuah masjid di pinggir kota. Tanpa ragu, ia menekan tombol panggil. Islamic Center of Charlotte, overlooking. Hi, yes. I was trying to call. I have a 2-month-old baby, and I ran out of formula last night, and I was wanting to see if there's any way you all could help with a can of baby formula.
We can, ma'am. Where do you live? You live in Charlotte? Yes, I'm like 10 minutes from you all. Okay. And what kind of formula you use? It's the Good Start. Good start. Yeah, that's fine, ma'am. If you come over here, we'll help you. Okay, hold on just 1 second, okay? Okay. Okay, I'm actually doing a social experiment. So I don't have a baby and I don't have a need, but I am doing a social experiment just to see which churches would actually help a starving baby. And unfortunately, there's so many that say no, and you immediately was like, yes, of course. And I just wanted to say thank you so much for your heart, and also to see if it was okay if I posted this on TikTok and maybe put your information on there for your church where people can send donations. Maybe if they... Yeah, no problem, ma'am. We do what we can. We appreciate your kind words. Thank you. No, thank you so much. I appreciate you. Keep doing what you're doing. Okay. Thanks. You too. Bye. Nikalia terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, begitu manusiawi, tapi membakar seluruh kesadaran dalam dirinya. Ia terharu, sekaligus tersadar akan rasa bersalahnya sendiri. Tidak ada syarat, tidak ada birokrasi, hanya tindakan tulus. Ia menutup panggilan dengan tangan gemetar dan menatap kamera. Segera, ia mengunggah video eksperimen itu ke internet. Sesuai dugaan, video itu langsung viral. Diskusi panjang pun dimulai. Debat, pujian, kritik, dan kontroversi. Tetapi bagi Nikali, yang paling membekas adalah pelajaran malam itu. Empati tidak selalu datang dari prosedur resmi. Terkadang, itu datang dari ketulusan yang cepat, sederhana, dan tanpa pamrih.